විනාඩියක් අහගන්න. විනාඩියක් අහගන්න හැමෝම. විනාඩියක් අහගන්න. මේ දැන් අපි ගිය සතියේට කලින් සතියේ ඉඳලා පේපර්ස් ටික ලියන්න පටන් ගත්තා නේද? මේ පේපර්ස් වල ලකුණු ගාන ගැන ඔයාලට අදහසක් තියෙනවනේ. ලකුණු ඇත්තටම මට වැඩක් නෑ හරිද? මට ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක. මේ වෙන්න ඕන එකම දේ තමයි මම ඔයාලට try කරන්න පුළුවන් තරක් ඔයාලට අලුතින් දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තරම් දෙයක් දෙන්න එක තමයි මම try කරන්නේ. ඒතර ඒකදී ලකුණු අඩු වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට ඔයාලට ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලා තිබ්බ ලකුණු වෙන්නත් පුළුවන්. දෙකම තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අංක 1 තියෙන දේ තමයි රිසල්ට් එකක් ගන්න නම් ඔයාලා පුළුවන් තරම් කන්ටිනියුවස් ප්ලෑන් එකකට සෙට් වෙන්න ඕන. පුළුවන් තරම් කන්ටිනියුවස්. කට්ටිය වාඩි වෙන්න ඉක්මනට. හරි. දැන් අහගන්න හොඳට. හොඳට අහගන්න. හරිද? ලකුණු අඩු වැඩි වෙනවා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. අඩුත් වෙනවා වැඩිත් වෙනවා දෙකම වෙනවා. වැඩි වුණා කියන එකෙන් ඔයාලගේ ඒ කියන්නේ ස්කිල් එක ගොඩාක් හොඳට පේන්නෙත් නැහැ. අඩු වෙනවා කියන එකෙන් ඔයාලා ඩවුන් කියලා එහෙම පේන්නෙත් නැහැ. හැබැයි වෙන්න ඕනේ එකම දේ තමයි කන්ටිනියුවස්ලි ප්ලෑන් එකකට එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ලකුණු ස්ටේබල් වෙන්න ලොකු කාලයක් යනවා. එහෙනම් ඔක අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා ඔය දිගට යනවා. සමහර කට්ටිය එක රේන්ජ් එක තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි උපරිම ලකුණු ආවත් ලකුණු 100ක් ආවත් එයාලගේ වීක් පොයින්ට්ස් තියෙනවා. හරිද? වීක් පොයින්ට්ස් තියෙනවා. එහෙනම් පුළුවන් තරම් ඔයාලා මාස්ටර් වෙන්න ඕනේ මේ ඒ වීක් පොයින්ට්ස් ටික අඳුර ගන්න. ඒතර ඒකට තමයි පේපර් එකක් දෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට කොහොම වුණත් මම යන ප්ලෑන් එක මම ඔයාලට කියලා තියෙනවානේ. මම ටර්ම් ටෙස්ට් ටාගට් කරන වැඩක් කරන්නේ නැහැ. මම කරන්නේ ඔයාලගේ A levels වලට හොඳ රිසර්ච් එකක් ගන්න ප්ලෑන් එක තමයි මම යන්නේ. ඒතර ඒක තමයි මගේ ටාගට් එක තියෙන්නේ. ඒතර ඒ ටාගට් එකේ මම එක එන මේ මයිල්ස්ටෝන් එකක් තමයි ඩිසැම්බර් වෙනකොට ඔයාලට ෆුල් පේපර්ස් පටන් ගන්නවා කියන එක. ඒක මගේ එක මයිල්ස්ටෝන් එකක්. ඒතර මම යන්නේ ඒ ටාගට් එකට. ඒතර ඒ වෙනකොට දැන්ට මේ වෙනකොට පියෝල අපි ක්වෙස්චන්ස් 3ක් කම්ප්ලීට් කරේ ඒකට. ඒතර අපිට එන්න ඕනේ පියෝල ක්වෙස්චන්ස් 5යි එන්න ඕනේ. ඒතර එතනින් මම කියන්නෙත් නෑ ඔය කරපුව අහපොසරයන් නොකර ඉන්නවා කියලා කියන්නෙත් නෑ. මම ඔයාලට කියන එකම දේ තමයි මම ඔයාලා අර එතෙන්ට ගයිඩ් කරනවා කියන එකනේ. ඒතකොට සමහරවිට ඔක කරද්දී ඔයාලට අමතක වෙනවා. ඒක මම දන්නවා. ඒක සාමාන්‍ය හැටියන්නේ. ඒතකොට ඒකට මම සපෝට් කරන්න මම කැමතියි. හරිද? ඒතකොට ඒක අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඒකට සපෝට් කරන්න කැමතියි. සමහර කට්ටියට සමහර පාඩම් ඉක්මනට ඉවර කරගන්න ආසාවක් තියෙන කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. ඒකට සපෝට් කරන්න මම කැමතියි. එහෙනම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට වෙන්න ඕන එකම දේ තමයි ඔයාලා හැමෝම එක තැනකට සෙට් වෙලා වැඩ ටික ස්ටාර්ට් කරන්නයි ඕනේ. හරිද? ඒක ස්ටාර්ට් කරොත් ඒකේ රිසල්ට් එක එනවා. ස්ටාර්ට් එක ගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ අර කාලයක් තිස්සේ එක දිගට බුල ගහලා එහෙම ආයේ පත්තු කරන්න ලේසි නෑනේ. හැබැයි කොයි හරි තැනකින් ඒක පටන් ගත්තොත් අවුලක් නැහැ. පටන් ගන්න යන්න පුළුවන්. දැන් කාලේ තියෙනවා. කාලේ තියෙනවා. හරිද? මොකද අපිට අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් තියෙනවනේ. සාමාන්‍ය ගත්තොත් අපිට මාස 6ක් විතර හොඳටම ඇති වැඩක් එක තැනකට ගන්න. හැබැයි ඒ මාස 6 එක්සෑම් එක ලඟ වෙලා යන මාස 6ක් වෙලා හරියන්නේත් නැහැ. දැන් අපිට හොඳම කාලයක් මේ තියෙන්නේ. හරිද? හොඳම කාලයක් මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලා එක තැනකින් පටන් ගන්න. හැබැයි මේක තියෙන එක තමයි ඔයාලා අඳුර ගන්න ඕනේ දේ තමයි ඔයාලට එක්සෑම් එකේ දෙනවා පේපර් එකක්. හරිද? ඒක ලියන්න දෙන්නේ තනියම. ඒක තමයි පළවෙනි දේ. හරිද? ඔයාලට පේපර් එකක් දෙනවා ලියන්න දෙන්නේ තනියම. ඒක දවස් දෙකක් ලියන්න දෙන්නේ නැහැ. පැය 3යි විනාඩි 10යි ලියන්න දෙන්නේ එක පේපර් එකක්. එතකොට ඔය පැය 3යි විනාඩි 10 ඇතුළතදී අපි ලොකු දේවල් ගොඩක් කරන්න ඕනේ. ඒක මැනේජ් කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ඕකේ ස්ටක් වෙලා ඉන්න බෑ. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට සපෝට් එකක් දෙන්න කවුරුවක් සෙට් වෙන්නෙත් නැහැ. එහෙම සෙට් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලා පුළුවන් තරම් ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ ඉන්ඩිවිජුවලි මේ තියෙන ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක කරගන්න. ඒතර ඔයාලගේ තියෙන අනිත් වැඩ ASCII මේක කරනවා කියන එක නැතුව මේ කරන ASCII අනිත් වැඩ ටික කරගන්න. හරිද? අනිත් වැඩ කරන ASCII මේක කරන්න යන්න එපා. මේක කරන අතරේ අනිත් වැඩ කරගන්න. ඒක වෙනම කතාවක්. හරිද? ඒකින්ද නම්බර් 1 ප්‍රයොරිටි එක දෙන්න මේකට. ඒත් එක්කම ඔයාලට A level රිසර්ච් එක ක්ලේම් කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම පේපර් බේස් වෙන්න ඕනෙමයි. ඒතර මේ පේපර් බේස් වෙනවා කියන එක වෙන්න ඕන එකම දේ තමයි පාස් පේපර් බේස් වෙන්න ඕනේ. එයින් තමයි දැන් ඔයාලට මම කියන්නේ අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙත් දැන් ඉවර වෙගෙන අන්තිම එකනේ දැන් යන්නේ ඉවරයි වගේනේ. ඒතර ඔයාලා පාස් පේපර් බේස් වෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒක කරනකොට ඔයාලා ස්ටක් වෙනවා, හිර වෙනවා. අන්න ඒ පොයින්ට් එක තනියම විසඳගන්න try කරන්න ඕනේ. තියරි බල අහපව කර ආන්සර්ස් බල try කරන්න ඕනේ විසඳගන්න. ඒක විසඳ ගන්න යනකොට ඔයාලට එන ප්‍රශ්න ටික තනියම කරගන්න බැයි නම් මට කියන්න. ඒක මම සපෝට් එක දෙනවා.
ඒතර අන්න ඒ වගේ පොඩ්ඩක් පොඩි අරගලයක් දැම්මොත් තමයි ඔයාලට මේකෙන් උඩට එන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම එතෙන්ට සෙට් වෙන්න පටන් ගන්න. අන්තිම කාලේ අපිට සෙට් වෙන්න බෑ. එහෙනම් දැන් පටන් ගන්න. අනිත් එක තමයි දැන් මේ වෙනකොට සමහර පාඩම් සම්පූර්ණ අමතක කරලා තිබුණොත් ඒකට විතරක් එල්ලිලා ඉන්න එපා. සාමාන්‍ය තියරි කට් එකේ තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි එයාලට ෆන්ක්ෂන්ස් වල අවුල් තියෙනවා. ෆන්ක්ෂන්ස් කියන එක සමහර කට්ටියට තේරෙන්නේ නැහැ. ඩොමේන් කියන්නේ මොකද්ද? ඔය වගේ ඒවා තේරෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඔය අවුලින්ද එයාලා හිතන්නේ මේ A levels වල තියෙන අනිත් ඔක්කොම එකින්ද බැරි වෙනවා කියලා. ඒ හින්දා දැන් පේපර් එකක් දුන්නොත් ෆන්ක්ෂන්ස් බලනවා දන්නේ නැහැ කියලා ඒක බලනවා. හැබැයි එතනින් එහා ලකුණු ගොඩාක් තියෙනකොට මග අර ගන්නවා ඒ හිතින්ද. ඒ හින්දා අර ඔයාලට වීක් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් ඒක හරියි. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් පොයින්ට් එක දිහා වෙලෙන් බලලා ඒක වටේට ඩෙවලොප් කරන එකයි කරන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් පොයින්ට් එකක් තියෙනවානේ. ඒ පුළුවන් පොයින්ට් එක දිහා බලලා ඒක වටේට ඩෙවලොප් කරන්න. එතකොට ඔයාලට එක තැනකින් එන්න පාත් එකක් හම්බෙයි. එහෙනම් කොහෙන් හරි කමන්නේ වැඩේට සෙට් වෙන්න ඕනේ. ඒ සෙට් වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම පේපර් බේස් වෙන්න ඕනේ. ඒ පේපර් බේස් වෙනකොට එක ප්‍රශ්නයක් විතරක් ප්‍රයොරිටයිස් කරලා කරගෙන යන්න එපා. දැන් මේ තියෙන ඔක්කොම ටික එකට පැරලලි දුවන්න try කරන්න. ඒ කියන්නේ differentiation විතරක් කරගෙන යන්න එපා. ඒකට quadratic polynomial ඔක්කොම ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. හැබැයි මේ වෙනකන් දන්න differentiation නම් කමන්න ඒක continue කරන්න. හරිද? ඒක continue කරන අතරේ තව exam එකකට එනවනේ polynomial part එක. එතන polynomial part එක set කරගන්න try කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ කරන අතරේ polynomial එකයි දෙකම කරන අතරේ තව part එකක් add කරගන්න try කරන්න. ඔයාලට exam එක priority දීලා. ඒ හින්දා මේ මම සාමාන්‍ය දකින්නේ නැහැ මෙතන ඉන්න කාටවත් එහෙම අර week විදිහට result එකක් ඒ කියලා සාමාන්‍ය මම දකින්නේ නැහැ. හරිද? සාමාන්‍ය දකින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ skill එකත් එක්ක එහෙම තැනක් නැහැ. හැබැයි ඒක ගත්තොත් ගන්න තමන් මහන්සිලා තමයි ඒක ගන්න. ඒ කියන්නේ week කියන්නේ දුර්වල week ප්‍රතිඵලයක් ගන්න තමන් මහන්සියලා. ඒ කියන්නේ ඒක ගන්නත් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ week result එකක් ගන්නත් සෑහෙන මහන්සි වෙන්න ඕනේ. මං කියන්නේ හොඳ තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ හොඳ result එකක් ගන්නත් සෑහෙන මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම week result එකක් ගන්නත් සෑහෙන මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒතර සාමාන්‍ය ගත්තොත් average හරියටම ටික කරගෙන ගියා නම් එයාලගේ results එක එනවා. හැබැයි ඒක plan එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් result එක ගන්න නම් හොඳ plan එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා paper එකෙන් දෙකෙන් ඔයාලා තීරණය කරන්න එපා ඔයාලගේ status මොකක්ද කියන එක. අපිට තව අවුරුද්දයි මාස ගාණක් යන්න තියෙනවානේ. ඒතර අපි එතන target එක අරගෙන වැටික් කරමු. ඒතර ඕක කරන අතරේ ඔයාලට කොහෙන් හරි තැනකින් එල්ලෙන්න ඕනේ subject එකට. differentiation එකට හොඳ තැනක්. ඒතර එහෙම නැත්නම් තව තැනකින් හරි කමන්නේ අපිට set වෙන්න පුළුවන්. තව ඉස්සරහට ප්‍රශ්න දැන් අපි 3ක් කියවනේ තව 4ක් තියෙනවා. ඒතර ඒ කරන අතරේ තව lessons ගොඩක් ඔයාලට exam එකට ready කරගන්න පුළුවන්. lazy lessons තියෙනවා. ඒතර ඒක කරන අතරේ කලින් lessons ටික recover කරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් හොඳ plan එකක් හදාගන්න ඔයාලා වැඩ ටික කරන්න. වැඩ ටික කරන් හොඳ plan එකක් හදාගන්න paper base වෙලා. ඒතර paper base වෙනකොට පුළුවන් තරම් වැඩියෙන්ම pass paper එකට priority එකක් දෙන්න. pass paper එකේ ප්‍රශ්න දෙක කරන්න ගන්න. ඒතර ඒක කරන අතරේ ඔයාලගේ weak points මට කියන්න. මම paper එකෙන් මම දකින්න දේවල් වලට මම විසඳුම් ටික දෙනවා. ඒතර ඒකට අමතරව ඔයාලා ගැන දන්නවනේ. ඒතර ඒකට විසඳුම් ටික ගන්න. හරිද? එහෙම කරලා වැඩේ පටන් අරගෙන යන්න ඒ කොහොමත් වෙන්න ඕන එකම දේ තමයි continuous වෙන්න ඕනේ. ඒතර සාමාන්‍ය ගත්තාම අර උපරිම හොඳ රිසර්ච් එකකට යන්නේ නැහැ continuous වෙන්නේ නැත්තම්. මොන වැඩේ කරත් continuous වෙන්නේ නැත්තම් උපරිම හොඳ result එකකට යන්න බෑ. ඒ හින්දා ඔයාලගේ program එක continuous වෙන්න ඕනේ. හැමදාම පරක් වෙලා යනවා නම් හැමදාම පරක් වෙලා ඉන්න ඕනේ. හරිද? හැමදාම පරක් වෙලා ඊට පස්සේ දවසේ කලින් ඇවිල්ලා එහෙම වැඩ කරාට හරියන්නේ නැහැ. මොකද පරක් වෙලා යන කෙනාට සමහරට plan එකක් තියෙනවා ඉන්න පුළාර ටික cover කරගන්න. එහෙම plan නැති කට්ටියත් ඇති. ඒක වෙනම එකක්. හැබැයි එක මම දකින්න එකම දේ හරිද? එකම දේ හැම වැඩක්ම continuously යන්න ඕනේ. එක flow එකකට streamline වෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒක flow එකකට streamline වුණොත් විතරයි ඒකේ result එක උපරිම වෙන්නේ. හැබැයි මම තව දකින්න දෙයක් තමයි සාමාන්‍ය පරක්කු වෙනවා නම් එයාලගේ research එක එන ප්‍රමාණය 95%ක්ම එන්නේ නැති මට්ටමක් තමයි තියෙන්නේ. 95%ක් විතර 105ක් විතර පොඩි gap එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම මම සාමාන්‍යයෙන් එහෙම දැකලා නැහැ. ඒ හින්දා පරක්කු වෙනවා කියන්නේ එතන research එක ලොකු අවුලක් සාමාන්‍ය තියෙනවා. හරිද? අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ඊට පස්සේ continuous නැහැ කියන එක. continuous නැහැ කියන එකත් ආයෙ තව දෙයක්. ඊට පස්සේ වැඩේ අතාරිනවා නම් ඒ කියන්නේ එක සැරයක් එන එකෙන් ඔයාලගේ මේක තීරණය කරලා කමන්න ඊළඟෙන් හදා ගන්නවා කියලා අතහැර යනවා නම් අන්න එයාලගේ රිසර්ච් එක එන්නේත් නැහැ. ඒ හින්දා අපි වෙන්න ඕනේ දේ මොක වුණත් කමන්නේ ලකුණු එකක් ආවත් කමන්නේ ඒක ඔයාලගේ ලකුණනේ. ඒක ඔයාලගේ ලකුණ. ඒ ලකුණ තව එකක් වැඩි කරගන්න plan එකක් තමයි හදන්න ඕනේ.
ඒ ඉන්න වැඩ ටික කන්ටිනියස්ලි එක දිගට යන්න. ලකුණු අඩු වෙයි වැඩි වෙයි ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. හැබැයි සතියෙන් සතිය ඔයාලා ඒ ටික ඩෙවලොප් කරන්නයි ඕනේ. ඒකයි වෙන්න ඕනේ එකම දේ වෙන්න ඕනේ. හරිද? නැත්තම් අනිවාර්යෙන්ම මේ පරක් වෙන කට්ටියට ඊට පස්සේ කන්ටිනියස් නැති කට්ටියට අනිවාර්යෙන්ම ස්වභාව ධර්මයේ මොනවා හරි කියයි ඈ. හරි. පස්සේ දවසක අනිවාර්යෙන්ම කියයි. ඒ ඉන්න මේ කන්ටිනියස් වෙන්න වැඩ ටික අර පරක් වෙන වැඩ වෙන්න එපා. මම සාමාන්‍ය මේ ඔයාලට මම නිවාඩුවක් දුන්නා කියලා අහලා නැන්නේ, දැකලා නැන්නේ. හරි. එහෙනම් මම එහෙම නිවාඩුවක් දෙනවා නම් දෙන්නේ කලින් කියලා. සතියක් හරි කලින් කියලා තමයි එහෙම නිවාඩුවක් දෙන්නේ. නැත්තම් කවදාවත් ඔයාලා ඇවිල්ලා මම මෙතනින් අහපව හරවලා යවලා නැහැ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය මම මෙතන 8 වෙනකොට ඇවිල්ලා ඉඳලා තියෙනවානේ. එහෙනම් මම කන්ටිනියස්ලි මේ වැඩේ කරනවා. මොකද මම එහෙම වුණ නැත්නම් ඔයාලට මේ වැඩේ කරගන්න බෑ කියලා මම දන්නවා. මමත් එහෙම වෙලා ඔයාලත් එහෙම වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි මම හිතන දේ එකම දේ තියෙන්නේ. මොකද මම අර ප්‍රොපර්ටි එක දැකලා තියෙනවා අවුරුදු 15ක් 16ක් දැකලා තියෙනවා. හරිද? මොකද ওই ටිකත් එක්ක ඒ කියන්නේ සමහර කට්ටියක රිසර්ච් අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා ওই දෙකම තමයි දැකලා තියෙනවා. අර සාමාන්‍ය අර කන්ටිනියස් නැති කමෙන් පරක් වෙන එකෙන් රිසර්ච් එකක් ආවා කියන එක මම දැකලා නැහැ. එහෙම දැකලා නැහැ. හරිද? ඒ හින්දා සාමාන්‍ය කන්ටිනියස් වෙනවා කියද්දි දවස් 3ක් යාම දැන් 3ක් මාවනේ තව එක දවසක් එන්න ඕනේ නැහැ කියන තැන ඉන්න එපා. මම මාසෙකට දවස් 5ක් තිබුණා මම පස්වෙනි දවස නොකර ඉන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. සාමාන්‍ය ටියුෂන් කරද්දි ගොඩක් කට්ටිය එහෙමනේ කරන්නේ. එක්ක අන්තිම පස්වෙනි දවසට එක්ක කාට හරි බඩේ අමාරුවක් හරි හැදෙනවා. හරිද? එහෙම තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ටීචර්ස්ට මේ වැඩේ වෙනවා ගොඩක් කට්ටියට. ඔයාලට නිවාඩු හම්බ වෙනවා ඉතින්. එහෙනම් මම කවදාවත් මේ වැඩේ කරලා නැහැ නේ. මොකද මම දන්නවා මේ වැඩේ කරත් ඔයාලට සෙට් වෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද මම ක්ලාස් ඉවරලා අයින් වෙන දවසක් වෙනවනේ කවදා හරි දවසක්. ඒ අයින් වෙන දවසේ අහපව හැරලා බලන්න පුළුවන් විදිහට මෙමරිස් ටිකක් විතරයි මම අරන් යන්නේ. ඒකින්ද මම එහෙම නිවාඩුවක් දෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් සාමාන්‍ය මෙතෙන්ට හරියට මේ ටයිම් එකට එනවා. කොච්චර ප්‍රශ්න තිබුණත් ඒක එනවා. ඒතර 25 කට්ටියටත් එහෙම තමයි 24ටත් එහෙම තමයි. ඒ කන්ටිනියස් ප්ලෑන් එක මම දිගටම ගන්නවා. ඒතර ඔයාලත් ඒ කරන මහන්සිය ගන්න. හරිද? ඒ මහන්සිය ගන්න හැමෝටම කරගන්න පුළුවන්. වැඩ තැනකින් පටන් ගන්න තමයි ඕනේ. හරිද? ඒ හින්දා ඒ වැඩේ තැනින් කොහෙන් හරි පටන් ගන්න. පටන් ගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. හරිද? ඔයාලට ප්‍රශ්න නේවට කතා කරන්න. ඒතර කාටවත් මම අතාරින කෙනෙක් මෙතන නැහැ. හැමෝටම එක වගේම තමයි සලකන්නේ. ඒකින්ද මොනවා හරි තැනකදී ස්ටක් වෙනවා නම් පර්සනලි මොනවා හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් කරගන්න බැරි මට්ටමේ මොනවා හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් ඒකට කතා කරන්න. ඒතර ඒකට කතා කරලා ඒකට විසඳුම් ටිකක් ගන්න. මොකද ඔයාලට පේන්නේ නැති දේවල් අපිට පේනවා. හරිද? ඔයාලට පේන්නේ නැති තැන් අපිට පේනවා. ඒ හින්දා ඒකට ඒ සපෝට් එක අපි දෙන්න. පුළුවන් තරම් ඒක දෙන්න. ඒ සපෝට් එක අරගෙන ඔයාලා මේ වැඩ ටික මේ තව අවුරුද්දයි මාස කිහිපයයි තියෙන්නේ. ඔය අවුරුද්දයි මාස කිහිපෙන් වැඩ ඉවර කරමු. මොකද අනිවාර්ය දෙයක් තමයි මේ අවුරුද්දේ මම විශේෂයෙන්ම කියන දෙයක් තමයි මේ අවුරුද්දේ හයි කම්පිටිෂන් එකක් එනවා ළඟ රෑන්ක්ස් වල. හයි කම්පිටිෂන් එකක් එනවා. ඒක කුරුණෑගල නෙවෙයි ලංකාව වටේ පුරාම අනිවාර්යෙන් පැතිරලා යනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය හයි රෑන්ක් කියලා සාමාන්‍ය හිතන්න පුළුවන්. මුල් රෑන්ක් 800 වගේ 800ට වගේ යනකන් සෙට් එක අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එකේ. ඔන්න ඔය කට්ටිය අතර ලොකු කම්පිටිෂන් එකක් එනවා. ඒකද හේතු කීපයකුත් තියෙනවා. එකක් තමයි අර මම මේ ළඟදී නිවුස් එකක් දුන්නා මම දන්නේ ඒක කරයිද නැද්ද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි නිවුස් එක ගොඩක් වටිනවා. ඒ තමයි ලංකාවෙන් 200කට chance එකක් හම්බ වෙනවා ස්කෝලර්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් top 500 යුනිවර්සිටිස් ඇතුළට යන්න. ඒක fully funded scholarship එකක්. fully funded scholarship එකක්. ඒතර මුල රෑන්ක් 200 කියන්නේ සාමාන්‍ය මේක හම්බෙන්නේ medicine ඒ කියන්නේ bio maths දෙගොල්ලන්ට තමයි. එතනින් එහාට අනික් කට්ටියට දෙන්න chance එකක් ඒ කියන්නේ නැහැ. එහෙම යන්න තැනක් නැහැ. එහෙනම් maths bio දෙගොල්ලන්ට තමයි ওই chance එක අනිවාර්යයෙන් හම්බෙන්නේ. ඒතර ඒ 200කට ඒ වගේ fully funded scholarship program එකක් මේ අවුරුද්දෙන් ඉඳන් start කරනවා කියලා තියෙනවා. මම මේ politics ගැන කතා කරනවා නෙවෙයි. ඒ වුණාට ඒක මාර value දෙයක්. මාර value දෙයක්. ඒතකොට ඒක ගන්න දැනට ඒ කියන්නේ මේ අතර ඒ කියන්නේ ඔය A levels කරලා ඔක තිබුණ නැතත් scholarship එකක් ගන්න try කරන සෑහෙන ගොඩක් දැනට වැඩ කරනවා. දැනට වැඩ කරනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි අතරෙත් හැමෝම එහෙම වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. එහෙම scholarship එකකට යන්න. මම මේ කියන්නේ ලංකා යුනිවර්සිටි හොඳ නෑ අර හොඳයි කියලා එහෙම කතාව නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. හරිද? opportunity එකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට එහෙම වැඩ කරන කට්ටිය අරක එන්න කලින් ඉඳලත් හිටියා. ඊට කලින් හිටියත් ඉඳලා හිටියා. ඒතර දැන්ට අපේ ක්ලාසස් ආපු ළමයිගෙන් 5 දෙනෙක් එහෙම ස්කෝලර්ෂිප් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා ලංකාවෙන් පිටට. ඒතර ඒක වෙනම කතාවක්. දැන් මේක එකට ඇඩ් වෙනවා කියලා කියන්නේ මේක ලොකු බූස්ට් එකක්. ඒතර ඕක තව කම්පිටිෂන් ඕක නිවුස් එක අහපු ගමන් ඒකට චේන්ජ් වෙන කට්ටිය සෑහෙන ගොඩකුත් ඉන්නවා. ගොඩකුත් ඉන්නවා. හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේ සැරේ කම්පිටිෂන් එක සෑහෙන්න තද වෙනවා. ඒක දිගටම ඉස්සරහට ඕක ඇක්ටිව් නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අනිවාර්යයෙන්ම යයි.
ඇක්ටිව් නම් වෙයි. එහෙනම් පුළුවන් තරම් ඒ 200 chance එක එළියට ගියොත් ඒ කියන්නේ ලංකාව පිට ගියා කියලා හිතන්නකො. ඒ chance එක ලංකාව ඇතුලේ ආයෙ සේව් වෙනවා. ආයෙ 200කට. ලංකාව ඇතුලේ ආයෙ 200කට ඒක සේව් වෙනවා. ඒතර අන්න ඒක ලොකු වටිනවා. ඒතර මේ අනිත් කට්ටියකිට කම්පිටිෂන් එක හැදෙන්න. ඒ හින්දා තමන්ගේ උපරිමයටම ගෙනියන්න. ගන්න පුළුවන් උපරිම මහන්සිය ගන්න. මොකද මේ මහන්සිය අරගෙන ඔය අවුරුද්දෙන් දෙකෙන් වැඩ ඉවර කරලා දාන්න. ආයෙ ඔතනින් එහාට A level life එකක් තියාගන්න එපා. හරිද? බැරිම තැනකදී ඔප්ෂන් එකක් ගන්න උනොත් ඇරෙන්න සාමාන්‍ය ඔයාලා පුළුවන් තරම් මේ කාලය ඇතුළත ඒක උපරිම කරලා වැඩ ඉවර කරගන්න. මොකද සාමාන්‍ය හොඳම දේ තමයි ටිකක් අඩු වයසකින් වැඩ ටික ඉවර කරගෙන සෙටල් වෙන එක. يعني කසාද මදින එක කියන එක නෙවෙයි. හරිද? ඔබ වටලා ගන්න එපා දැම්ම. මේ සෙටල් වෙන්නයි ඕනේ. කියන්නේ අපේ ලයිෆ් එකේ යන පාත් එක සෙටල් කරගන්න ඕනේ එක තැනකින්. ඒක ඔයාලට ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ තමයි දැනෙන්නේ. තාම ඔයාලට ඒව දැනෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට සාමාන්‍ය ගත්තාම ඒ වගේ පොඩි ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන යන්න ඕනේ. හරිද? ඒතකොට ඒකින්ද පුළුවන් තරම් මේ මාස කීපය ඇතුළත ඔයාලගේ චේන්ජ් එක ගන්න. හරිද? කොහෙන් හරි තැනකින් වැඩේ පටන් ගන්න. බෑ කියලා හිතන තැන ඉඳලා අඬ හරි කමන්නේ කරන්න. බෑ කියලා හිතන තැනදී අඬ හරි කමන්නේ කරන්න. කරන්න වෙනවා. මොකද අපිට වෙන යන්න පාත් හොයාගන්න හරි අමාරුයි. number 1 education එක තියෙන ඕන කෙනෙකුට තව එක එක පැති පේන්න ගනි. එහෙනම් number 1 education එක ඒක උපරිම වල කරන්න. ඒක මග අරින්න එපා, නොකර ඉන්න එපා. වෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක අතාරින්න එපා. වෙන කවුරු හරි කෙනෙක් අපිට සපෝට් කරන්නේ නැහැ කියලා අතාරින්න එපා. මොකද ලයිෆ් එක ඔයාලගේ. හරිද? ඒක අපේවත් ඔයාලගේ පේරන්ට්ස් ලාගේවත් නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තියෙන එක වෙනම එකක්. ඒ වෙනාට ලයිෆ් එක ඔයාලගේ. ඒ හින්දා ඒ කියන්නේ එතන ටාගට් එකට යන්න ඔයාලගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙනවා. ඒ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක අතාරින්න එපා. හරිද? යාළුවෙක් එක්ක සෙට් වුණාම ඒ සෙට් එකෙන් සෙට් වෙන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන් මේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එක තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි අරක ඔයාලගේ මේන් ගෝල් එක අතාරින්න නැතුව. මේන් ගෝල් එක අතාරින්න එපා. ඒ හින්දා එක ලකුණෙන් හරි කමන්නේ පටන් ගන්න. ලකුණු නැත්තම් ලකුණු බිඳුවෙන් හරි කමන්නේ පටන් ගන්න. දවසෙන් දවස වැඩ කරන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? පුළුවන් අනිවාර්යෙන්. වැඩ කරන්න පුළුවන්. වැඩේ පටන් ගන්න විතරයි ඕනේ. ඒ හින්දා ඒක ස්ටාර්ට් කරන්න කොහෙන් හරි. ඒකට සපෝට් එක ගන්න. හරි. අපි තව ටිකක් ඉස්සරහට යමු. ඕකේ. Okay, 2019 A-level question. 2019. First read that. 2019. Two 2019. First read the question. 2019 syllabus change. Then here there's special point. There's special point. Check this one. Function given, fx function given, and we have to show the derivative. And again, it is given that f double dash, second derivative given. Therefore, in such case, you have to get the second derivative test. Anyway, you start previous steps. Function fx given 9x square minus 4x plus minus 1
x minus 3 cube. X minus 3 cube. First we have to show the derivative. You read the question and go along that path. Given path you have to follow. Differentiate f dash x. Denominator square. Denominator times derivative of numerator. 9 constant, take it outside. Do alone. Denominator times derivative of numerator minus numerator times derivative of denominator. Don't expand. Here x minus 3 to the power 6. Then take common terms outside. Here we have x minus 3 square common. Take it outside. Then here remaining x minus 3, remaining 2x minus 4 minus, here 3 times x square minus 4x minus 1. Better to simplify this. 2x square minus 4x minus 6 minus 10x plus 12. 9, here cancel 1. X minus 3 square times x minus 3 to the power 4. So we have that. 9 we have. Then here 2x square, 3x square minus x squared minus 10x plus 12x plus 2x plus 12 plus 3 plus 15. Now 9, take minus outside. X square minus 2x minus 15. X minus 3 to the power 4. Now here the derivative. Now you have to show one thing. Factorize this. X 5 3 plus minus of x minus 3 to the power 4. Here the derivative now. Continue. Continue.
Now let's move further. Now we have to sketch the graph. Now let's take this function first. When x equals 0, y value, here 9 minus 9 over minus 27, 1 over 9. This is y-intercept. When y equals 0, x square minus 4x minus 1, 0. Then x equal minus b plus or minus b square minus 4ac. Root divide by 2a. Cancel 4. Then 2 plus or minus root 5. Here x-intercept. This is x-intercept. Then denominator zeros. X equal 3, we call vertical asymptote. Then 3 plus side, you have to check 3 minus side. You have to check y value, all are infinities. Now 3 plus, put 3.1 here positive, 3.1, 9, 12, we get negative answer here. Then minus. 3 minus 2.9, negative 2.9, here negative, negative, positive. We get positive answer. Okay. Then here fx, you better to arrange this. Then here 9, take x square outside, 1 minus 4 over x, 1 over x squared, here x cube, 3 over x cube. You cancel 1. Then as x goes to plus or minus infinity, y tendency towards 0. Then y equals 0, horizontal asymptote. Okay, horizontal asymptote. Now let's move further. Now you check dy over dx sign or f dash x sign. Here we have two critical values, f dash x 0. Here we have x equal minus 3 and 5. Here critical values. Then here minus 3, then vertical asymptote 3, 5, 5. X less than minus 3, x in between minus 2 to plus 3, here and here. Now, usually here positive, here linear factor product, then right hand corner 1, always positive, no? Then, but here leading term negative, therefore right hand corner 1 negative. Then right hand corner 1 negative, so sign change at 5 and minus 3 only. Here minus, plus, plus, minus. Then minus to plus minimum, here plus touch, plus to minus maximum. Okay. Therefore, you identify critical point. When x equal minus 3, take y value. You substitute here, minus 3, 9, minus 3 square 9, plus 12 minus 1, minus 6 cube. Simplify, 9, 12, 21, 20. 9 into 20, 27 into 8. Here 1, 3, here minus.
4, 5, 2. 5 over 6, minus 5 over 6. Therefore, minus 3, minus 5 over 6, one critical point. Similarly, when x equals 5, y value, substitute 5, you substitute 5 to the original function. Then here 9, 5 square, 4 into 5, minus 1, 5 minus 3 cube. Simplify, 25, 25, 4. 8, 9 over 2. Then 5, 9 over 2. Here two critical points. Two critical points. Okay. Now we know type of the critical points. Now we can sketch, no? And there's special thing. Finally, we have to sketch graph now. Sketch graph y equal fx. Now you sketch it. Here x-axis, y-axis. Vertical asymptote 3, start there. 3. Critical point, minus 3, minus 5 over 6. Minus 3, minus 5 over 6. That is local minimum. Then here 5, 9 over 2. 5 somewhere here. 9 over 2 somewhere here. Maximum, it is maximum point. Here local maximum, here local minimum. Okay. Now here 3 plus side touch minus infinity. It goes to minus infinity. Here 3 plus side minus side, it goes to plus infinity. When x0, y value 1 over 9. It's so close to 0. It's so close to 0, it goes like this. Then here 1 over 9. When x goes to plus infinity, y goes to 0. No? Then you have to change the pattern like this. Then change this pattern. Here the graph now. Here concave down, concave up. This is final graph. Then already we know y x-intercept. 2 minus root 5 is this. And here 2 plus root 5 is this. X-intercept. Here the graph now. Complete up to that.
Okay, here something wrong here. 1 over 3, intercept 1 over 3. X-intercept 1 over 3. 1 over 3. Okay, that's special thing. Check this one now. Check this one all. So here given second derivative, If second derivative given, I told you to get second derivative test. Second derivative test. Here it is. F double dash x equal 18 x square minus 33 over x minus 3 cube. So this is new to you now. This is new to you. See this one clearly. See this one all. If second derivative given, you have to take that one. Don't try to find second derivative, but if it is given only, you can take it. Now, f double dash x 0, you find this value. Then x square minus 33 0, then x square equal 33, x equal plus or minus 33 root. Here, point of inflection. Point of x coordinate of point of inflection. So it like this. Here concave up change to concave down. No? So here concave up change to concave down. So that turning happen here. That change happen here. So 1 point minus 33 root. Then here x coordinate. Here this one minus 33 root. Then there's another point here. Concave down change to concave up. Then there's another turning point change here. Not turning. This point plus root 3. So concave down change to concave up. So when you sketch a tangent here, then it look like this. So it is slant inflection. It is slant inflection. So if you sketch a tangent, it is slant. So that's why we call it is inflection point. So anyway, identify second derivative, say second derivative 0. Second derivative 0 portion we call point of inflection. So by that one you have to check the sign. F double dash x sign. So you have to check the sign. So check minus 33 root, minus 33 root, 33 root, 33 root. So you have to check sign about these values. Okay, you have to check sign about that. Then x greater than, here positive, negative, positive. Yeah, linear factor, no? But no, we have to check it further. Okay, see this one clearly. F double dash x sine. See this one. Here you have to consider plus root 3 minus root 3. Here plus 33 root minus 33 root. And further you get here critical points. Here this is minus 3. 5 somewhere here. 5 somewhere here. And here minus 3 somewhere here. Minus 3. And also you have to get vertical asymptote. It is 3. You have to split here, 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 and here. You have to check sign. So within this region, greater than 33, here surely positive, positive. Then here see the factors 18, x minus 33 root, x plus 33 root over x minus 3 cube. Then only sign change at plus root 3
minus root 33 and 3. Then here plus, minus, minus, plus, plus, minus. Okay. Identify here sign change at plus root 3, minus 33 root and plus 3. Then here odd, odd, odd. Then plus, then minus up to here, then plus up to here, plus, then again plus, then change here. Then minus 1 we call concave down, concave down. Here plus we call concave up. Here concave down. Here concave up. Okay, this is concave up. See, here concave down, concave up, up, concave up both, concave down, down, concave down, concave up, concave up. Okay, that's how we get second derivative test. So if second derivative given only, you have to consider about that. Okay, if only second derivative given, then only you have to take that. Nah? Okay, then you come to 2020. Come to 2020. Start now. Start 2020. (2020) fx given x into 2x minus 3 x minus 3 squared.
first we have to find the derivative, then differentiate f dash x, x minus 3 to the power 2 to the power 2, denominator times derivative of numerator minus numerator times derivative of denominator. Then take common terms outside. X minus 3 common, take it outside. Here 4x minus 3 2 into 2x into 2x minus 3. X minus 3 to the power 4. Cancel 1. 4x square minus 3x 12. 15x plus 9. 4x square plus 6x. X minus 3 cube. Cancel. Here 9x. Take 9 outside. 1 minus x. X minus 3 cube. That's the derivative. Find the intervals on which fx increasing and fx decreasing. Then by the derivative sign we can find it, no? Then dy over dx f dash x 0 point 0 f dash x 0 happen for x equals 1, here critical value. Then find f dash x sign. So you have to check at 1 and 3. Here it is, 1 and 3. Then here odd, here leading term negative, no? Then right hand corner one, it is negative, positive, negative. Then critical value 1. Then here local minimum. Here decrease in range, here increase in range, here decrease in range. Negative gradient decrease in, positive gradient increase in. When x equal 1, take y value. Substitute 1 here. Here 1/4. We get minus 1/4. Here 2, 4, minus 1/4. Therefore, you identify 1, minus 1/4 is the critical point. No? Here local minimum point. That is local minimum point. Then fx x times 2x minus 3 over x minus 3 square. When x 0, y value 0, y intercept. When y equals 0, we have 2x possibility, x equals 0, 3 over 2, here 3 over 2, x intercept. So we have 2 factor. Then denominator 0. We have x equal 3. Here vertical asymptote. Then x equal 3 plus side, x equal 3 minus side y variation, tendency towards infinity. 3 plus 3.1 positive, here positive. 2.9 positive, again positive. Both are plus infinities. Now again, you have to check as x goes to plus or minus infinity, as x goes to plus or minus infinity case, it is proper, degrees are same, no?
y x 2x minus 3 x minus 3 square x square 2 minus 3 of x, here x square 3 over 3 of x, cancel, x goes to plus or minus infinity, y tendency 2 over 1, it is 2. Then y equal to horizontal asymptote. We have horizontal asymptote. Now we can sketch it, no? Okay, then second derivative again given here. Second derivative given f double dash x. It is 18x over x minus 3 to the power 4. Therefore, f double dash x 0 at x equals 0. So at x equals 0, y value, you substitute here, it is 0. Then 0, 0, point of inflection. Then you have to check f double dash x sign. So here, it is very important. You have to consider f double dash 0. And you have to consider denominator zeros. Here it is. Here you have to consider denominator zeros. Here this one. And also you have to consider critical points, critical value, this. You have to consider critical values, denominator zeros, and f double dash 0 cases. So one is 0, other one 3, 1. Here 0, 1, and 3. X, 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 okay, but you have to consider only 0, that's enough, but you better to split. You have to think about asymptotes, vertical asymptote and critical point both, because the function at the vertical asymptote function is its breaking point now. Therefore, you have to think about all. Okay, anyway, x greater than 0 positive, x less than 0 negative, then here positive, positive, here concave, down, concave up, concave up, concave up. Here the way. You have to check concavity like that. Concave down, up, up, up. Now we can sketch. We know x-intercept, y-intercept, denominator, vertical asymptote, horizontal asymptote, and critical points, and as well as point of inflection. All are known now. Now let's sketch. X-axis, y-axis. First you sketch vertical asymptote, x equal 3. Vertical asymptote, x equal 3. Sketch it. Then you go to critical point, 1 minus 1/4, 1 minus 1/4. It is local minimum point, local minimum point. Then here plus touch now. Minus touch here this way. Here touch this way. Then minimum 3 plus. Now here horizontal asymptote 2. You mark horizontal asymptote 2 here.
then when x goes to plus infinity, it's going to touch y equal to. Now again, for minus infinity also same. So it passes through 0, 0, no? And here another x-intercept, 3 over 2. 3 over 2, another x-intercept. Here 3 over 2. And point of inflection here, 0, 0. Then concave up change to down at 0, 0. Here down, up. Concave down change to concave up at 0, 0. So this is our final graph. This is our final graph. So specialty here, second derivative given. If second derivative given, we have to equate that to 0. And also we have to take the sign about that 0 values of f double dash 0. Complete. Complete. So that's all about differentiation graph part. You do past papers. So there are few questions remaining. So you do all questions. 2023 and 2024 somewhat different. Okay, somewhat different, but according to this picture, you can do that. So take this picture and you try to do that. 2023, 2024. හරි. ඔයාලට එතකොට ඩිෆරන්ෂියේෂන් පාර්ට් එකේ තව තියෙනවා rate of change කියලා පාර්ට් එකකුයි inequality එකකුයි තියෙනවා. හැබැයි මම ඒක next week එකේ කරන්නේ නැහැ. හරිද? විනාඩියක් අහගන්නකෝ. ලබන සතියේ මම ඩිෆරන්ෂියේෂන් තව චූටි පාර්ට් එකක් තියෙනවා rate of change එකයි inequality පාර්ට් එකකුයි තියෙනවා. ඒක අපේ term test වලට ආවොත් ඇරෙන්න exam එකට set වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක ඇප්ලිකේෂන් එක ඩිෆරන්ෂියේෂන් වල දැනගන්න ඕන දෙයක්. ඒක ලබන සතියේ කරන්නේ නෑ මම. ලබන සතියේ මම ඔයාලට කරන්නේ අපි ලීනියර් මෝෂන් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්නේ නේද? එහෙනම් ලීනියර් මෝෂන්ස් තමයි ලබන සතියේ මම කරන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට අර ලීනියර් මෝෂන් ටියුට් එකක් දුන්න එක ඒක අරන් එන්න. ඒක කම්ප්ලීට් කරන ප්ලෑන් එකට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ අනාතරේ එතනින් එහාට මම වැඩියෙන්ම ඇප්ලයිඩ් පාර්ට් එකකට වේට් එකක් දානවා. ඒ කියන්නේ අලුත් ලෙසන් එනවා. මම ළඟම එනවා linear motion ඉවරනවත් එක්කම relative velocity එකට. relative velocity එක ගත්තාම ඔයාලට question number 11 complete වෙනවා. අපි question number 14 complete කරලා තියෙන applied එකේ.
part එකේ question number 7 complete වෙලා තියෙන්නේ. vector part එක. එතකොට ඒකට අමතරව දැන් 11 එක linear motion start කරලා තියෙන ඒක ලබන සතියේ මම start ඉවර කරන්න. ඒක අර මුල හරිය ගණන් ටිකක් විතරනේ අපි හැදුවේ. තව ටිකක් advance තැනකට අපිට යන්න තියෙනවා. ඒකින්ද එතන start කරනවා. ඒත් එක්කම ඒක ඉවරනත් එක්කම relative velocity කරන exam එකේ direct එනවා. හරිද? 11 එකේ part B එකට එනවා. ඊට පස්සේ ඒ ළඟම මම එනවා normal schedule එකේ නෙවෙයි යන්නේ. ඊළඟට මම එන්නේ question number 12 එක target කරලා circular motion relative acceleration part එක. ඒ කියන්නේ relative velocity ඉවරනවත් එක්කම මම එතෙන්ට එන්නේ. ඒක ඉවරනවා කියන්නේ ඔයාලගේ applied paper එකේ ප්‍රශ්න 3ක් complete වෙනවා ඒ set එක ඉවරනවත් එක්කම. එහෙනම් මග අරගන්න එපා. මේ දැන් applied part එක ගන්න. ඒතර ඔයාලා grade 12 part එක pure part එක ඉවරයි දැන්. pure part එක ඉවරයි. applied part එකත් ඒ ළඟම ඉවර වෙයි. term test එකට ඔයාලට set වෙන්නේ term test එකට set වෙන්නේ grade 12 second term යනකම් විතරයිනේ. ඒකට එන්නේ differentiation නැතුව අනිත් ඔක්කොම ටික එනවා. limits part එකට යනකම් ඔක්කොම එනවා. හරිද? හැබැයි differentiation maintain කරන්න මම ඔයාලට තව papers දැන් 3ක් දුන්නානේ. තව 2යි papers දෙන්නේ. තව papers 2ක් ඔයාලට ළඟ ලියවෙනවා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට තව එක lesson එකක් දවසක් හෝ දෙකක් විතරයි ගන්නෙ. ඊට පස්සේ ආයෙ papers වලට එනවා. එතන ඉඳන් එන paper set එකම 12 third term base එකයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ grade 12 සම්පූර්ණ differentiation වලට යනකම් ඔක්කොම එනවා. දැනට ඊළඟ එන papers දෙකට යනකම් differentiation දාන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට ඊළඟ paper එකක් applied එකක් තව එකක් pure එකක් තමයි set වෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලගේ කලින් papers වල තිබුණ weak points බලලා ඒ ටික complete කරගන්න. මේ ඒකට ඕනේ support එක මගෙන් ගන්න. ඒ ටික සම්පූර්ණ කරගන්න. එහෙනම් මේ දවස් ටිකේ මග අරගන්න එපා. කොච්චර මේ වැඩ තිබුණත් මේක number 1 දාන්න. අර පරක් වෙලා යන කට්ටියට කියන්නේ ඒ බබාලා බලා ගන්න වෙන කට්ටියට දීලා එන්න. සමහර අර බබාලා බලා ගන්න එහෙම ඉන්න ඉඳ පරක් වෙලා යනවනේ සමහරලා. එහෙමනේ. හරිද? මේ ඒක දැනට පොඩ්ඩක් අවුරුද්ද විතර පොඩ්ඩක් මේ සෙටල් කරගන්න. හරි අපි එන අදට ඉවර කරමු.